make it breathe. На здоровье. На здоровье. Уважаемые друзья, губернатор Ульяновской области, председатель правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Добрый вечер, дорогие дамы и господа, дорогие друзья, уважаемые гости. Я хотел бы от имени руководства Ульяновской области вас поприветствовать на древний симбирский, современный ульяновский язык. Для нас доставляет особое удовольствие вас приветствовать именно в этот день, потому что мы с вами, во-первых, находимся в начале старта вашего проекта на территории нашей области, а во-вторых, потому что сегодня великолепный государственный праздник, День независимости Соединенных Штатов Америки. Для нас еще эта встреча имеет приятный оттенок. Мы очень много говорим с вами о благотворительности, о социальной ответственности бизнеса. И вот сегодня я хотел бы еще раз в реальных делах показать, как Rotary Club реально, не на словах, а в реальных делах помогает региону. Мы хотели бы от всех нас, ульяновцев, сибирян, которые здесь присутствуют, подарить вам эти уникальные часы. Они уникальны не потому, что они показывают всегда одно и то же время. Они уникальны, потому что этот камень симбирсец от названия Симбирск, и ему 100 миллионов лет. I'd like to say a few words on behalf of our team, our doctors, and the United States of America. When we landed here in Russia, a lot of people here, a lot of our doctors have never been to Russia. I have never been to Russia. But when we stepped off, we met your people. They were very gracious and wonderful to us. And we made a lot of lasting friendships in a very short period of time. I'd like to officially make you a Flying Doctor of America. Я ничего не умею делать, кроме как нервы мотать. Ну и по доброй традиции, я не знаю, как у вас, у американцев, у нас-то все очень строго. Такие подарки надо обмыть. Причем, обращаю ваше внимание, я не знаю, как часто вам приходится выпивать там у себя с губернаторами, у нас очень демократичная страна, в отличие от вашей. Выливаем пол, не выпиваем до дна. Никто отказаться не может, потому что иначе это просто измена губернатора. Ну что, у нас всех сегодняшней встречи. Всего самого доброго, хорошего настроения и удачи. Cheers! Старокулак, не учить вверх. Завтра не Старокулак, и в Николаев. Завтра не. Да, спасибо. До свидания. I'd like to tell you a little history about the Flying Doctors. We started our organization 21 years ago with $700 US in the bank. And here we are today. We've done over 200 missions, medical missions throughout the world.
and we've treated over 185,000 children, women, and men. We've worked with many people throughout the world. We did a mission in Calcutta with Mother Teresa. We were, after the Kosovo War, right after when people needed medical care, we went and did a mission in there. And last year, you heard about the earthquakes in Haiti that killed many people. Our doctors were there within 3 days, saving lives, helping the people there. And here we are today in Russia, and we're here to exchange ideas with your doctors, to learn from each other, so that we can all have a better understanding of medicine, so we can help people everywhere. Давно в Америке живете? 17 лет. 17 лет. А заканчивали что? Я закончил Одесский медицинский институт, потом переехал во Флориду и там закончил стоматологический институт. Мы были с миссией в Индии и были еще в Гаити. Впервые наша компания с 20-летним существованием впервые приехала в Россию. А вот вас чувствуют, стали проснулись? Конечно, Да? конечно, у меня да. А для американцев это, конечно, как говорил, культурный шок, они должны к этому привыкнуть немножко. Поэтому постепенно мы начали в Москве, приехали в Ульяновск, сейчас впервые приехали в Николаев. Нам очень приятно, замечательный прием. Как только мы прибыли, нас сразу пригласили с корабля на бал. Оказывается, они приготовили всех VIP-пациентов для меня. Был начальник больницы Александр Иванович, его зять, его дочка, заместитель начальника госпиталя The deputy of the head of the hospital. и другие работники больницы. Но все были такие приятные люди, все замечательные, все с благодарностью воспринимали мои советы. But all the people were so friendly. They were so grateful for my advice. Еще раз большое спасибо всем, кто организовал эту встречу, включая Юлю, Татьяну и Rotary Club. I would like to thank once again all those people who made this meeting possible, including Yulia, Tatiana and Rotary Club. Спасибо большое. Thank you very much. My work there was very interesting to me. As soon as we arrived into town, the doctors were standing at the steps of the hospital, and they took me straight to the orthopedic department. I'm an orthopedic bone and joint doctor. And the doctors took me to their department, and there are already patients waiting to see them. And they kept some people to show me and to talk about them. There was a lady with a hip arthritis, and they asked me about her. They showed the x-rays, and they asked me what I would do. And I told what we normally do, and I'll tell you the details. She was about 50 years old, very healthy lady, but the hip joint was very badly arthritis. Therefore, I told them she needed surgery. And then they brought another lady with a shoulder problem, unable to raise the arm and out with a lot of pain. I examined, looked at the x-rays, and told the diagnosis. I gave the injections to the doctor, and he said he will give next time. In the United States, we have more and different materials than is available here in Russia, but what they use here is excellent, very acceptable, just a little bit different than what we do in the United States. Yeah, and then they were real curious to see what instruments and what materials I had brought from the United States, so we went down and I brought the materials up to the clinic, and they had recognized the instruments that we use in the United States is very similar to what they use here in Russia, and they were very happy to see that we're both using the same things, and they're using acceptable procedures and treatment plans that we use in the United States. It's a really wonderful, enlightening experience for both myself and for the doctors in Russia that we spoke to, and it was just a great experience all the way around. The nurses met with me and took me to see the surgical floor. And also I saw a patient who had just had some surgery on their intestines, bowels. They also gave me a tour of the rest of the facilities, including the computerized equipment in the laboratories. So they were very gracious in showing me what is at the hospital. С каждым днем во мне усиливается
это осознание того, что это не просто миссия врачей, а это миссия в целом благотворительности в России. Я говорю не о благотворительности как привезении лекарств или какой-то материальной помощи, или даже не о том, что мы делаем бесплатную работу. Я говорю о благотворительности как о глобальной идее сознания, изменения. Это изменение заключается в изменении сознания прежде всего, не только для нас, американцев, но и для... Когда было объявлено о вот этой миссии в России, сначала доктора сделали свою заявку. По ходу дела, как говорится, мы здесь ездили по больницам и старались выбирать докторов как можно больше. Я надеюсь, мы осуществили хотя бы на 50% востребованность докторов. В будущем, так как мы считаем, что этот проект очень необходимый и желательно его развивать в следующие года, мы бы хотели намного больше, так сказать, иметь возможность узнавать ваши цели, цели деревни, каких докторов нам привозить, какие медикаменты, какие инструменты нам привозить и помогать таким образом. Мы говорим о том, что мы дарим свою помощь, не требуя ничего взамен. Мы готовы обменяться информацией, мы готовы для вас сделать все, что вы хотите. Это означает, что мы работаем по тем принципам, по которым работала мать Тереза в все ее времена помощи бедным людям. И мы очень надеемся, что это только начало нашей какой-то конкретной программы, которую мы сможем претворять из года в год. Я надеюсь, что наши дорогие американские доктора, друзья понимают, что этот проект надолго останется в их сердцах и наверняка в их служении. I've always been interested in how the human body works, and medicine is one of those avenues to see that aspect. And I became a nurse because I felt it would always provide me with a job, because you need money to live. Once you become a nurse, though, you have so many opportunities to practice in different ways and to learn about people. I myself have worked in many surgical areas, in heart, lung transplants, trauma, and so it's provided me with a lot of learning opportunities. I love to see what's on this earth. So I wanted to see Russia. The countryside is wonderful, and our hosts and the people we met, they're very gracious and very hospitable. And over the years, seeing many different ways of practicing anesthesia, that what I am impressed the most over the last week is that the dedication of Russian doctors, especially anesthesiologists. Владимир Путин. Путин тогда еще нам давал это. Поэтому, в общем-то, это наше детище, так сказать. Просим, чтобы приехал остальное. Ну что, чем мы пользуемся? Природу покажем, съездим на наши святые места, там и батюшка живет. Here we go. The hills are alive. Конечно, нас покорила Николина гора. Вот. И когда вопрос стал о том, что, может быть, мы поедем в место, где больше больных или больше людей, которым мы можем оказать помощь, мы с Юлей решили принять общее решение, что, конечно, очень важно, кроме оказания помощи и работы, показать душевность, духовность и культуру России.
И поэтому, конечно, такое место уникальное, как Николина гора, которых мест в природе очень мало, в Америке и более таких по российской культуре, по менталитету нет, мы очень настаиваем на том, чтобы именно это место было здесь. Well, the Flying Doctors of America started 21 years ago as a nonprofit organization in America. And we have flown over the last 21 years over 200 medical missions throughout the world. And we've treated approximately 185,000 people who were in need of medical care. We've enjoyed our time here in Russia. We've spent many days in different villages, working with the Russian doctors, learning from them and them learning from us. We've enjoyed being with the people in Russia, and we've gotten incredible and a welcome and hospitality, and we love the people of Russia. Well, there are some differences. I think that here in Russia, medical care is provided by the government for free. Medicines are provided either free or a very low cost. In the United States of America, medical care is not free. The government does not provide medical care. People have to buy insurance to get their medical care, and it's very expensive. The medicines we buy are also very expensive. It's not required to have medical insurance. So therefore, the medical care is, if you don't have a lot of money, is very difficult to get. Our government's trying to deal with those issues of how to get more medical care for the people. The other thing I've noticed is we have more clinics. We have clinics in drugstores. We have clinics in grocery stores now, where you can meet with a doctor or something similar to a doctor in a grocery store, where they have a clinic set up. So we have many more clinics versus here that you'll have a hospital or a medical center and people have to travel further to get to that center. I think there were some interesting cases. I know we had our doctors here, for example, in radiology. We also had dentists, and I know our dentists pulled many teeth and they did drilling of cavities. And there were some differences of how our dentists operate versus the dentists in Russia, of what we experienced in the clinics. I think each dentist from both sides learned from each other a little bit about dentistry, of what is different. So I think we had a good experience. We had doctors here that were orthopedics. We had internal medicine. And I think, again, the cases that we worked on were interesting to us. And I think the